All right, so if we just throw a checker on here, checker. I'm just gonna grab a standard for right now. Okay, so So you're talking about this, right? Where the UVs get stretched? Basically, what you should do is give it more geometry. Rather than starting with a tiny box, give it more geometry first, unwrap, and then when you turbo smooth, it won't stretch. So keeping seams tight and making sure you have supporting edge loops to avoid any sort of stretching. Cái bạn vừa nói là đi nhớ là tạo những cái edge support để mà nó không làm cho cái khi mình cho phút thì làm nó bị vỡ cái. Also, another thing to keep in mind, this is why we try to hide seams to avoid things like this. Editing UVs when something is really high polygon is extremely difficult. So if you're relying on having a turbo smooth and then a UVW, you're going to have a hard time making edits to any rework or any sort of adjustments you need to make. Cái việc mà mình unwrap trước khi mình để turbo smooth, lý do quan trọng nhất đấy là khi mà mình unwrap, mình trước hết là mình phải giấu cái phim khi mà làm này, và nếu mà mình unwrap sau cái turbo smooth thì cái model của mình có poly quá là lớn, thì khi đấy cái việc mình unwrap còn khó khăn rất là nhiều, và sau này muốn sửa mà khó nữa. We don't have issues when we don't have seams that are right on the front of an object. Okay. Okay. Another thing I wanted to go over, if we do have something with really bad UVs and say it was extremely high polygon and hard to work with, there's always the option of TriPlanar Texture.
Trong cái trường hợp mà mình gặp cái UV nó bị lỗi với cái model của mình đang có poly quá là cao thì bây giờ mình vẫn có cách để sửa, và một trong những cái cách đấy là một cái planner. So I'm going to create a V-Ray material. And if I want to add not just a checker, but if I wanted to add some sort of grunge to the object, and I didn't want to have to mess with the UVs for something, I could always add it using TriPlanar Texture, which is just like Burcon noise. It's going to project it onto the object via the object space coordinates. Bây giờ là bạn đơn giản mình muốn thêm cái branch map vào, tuy nhiên mà khi mình thêm cái branch map thì nó sẽ bị lỗi, bởi vì ở trên một cái poly cao 2, một cái model của poly cao 2 thì nó sẽ không apply được. Thì bây giờ thay vì mà apply bằng UV graph ngay bên trên thì bây giờ mình có thể dùng nó với cái planner, và nó sẽ tự động project lên vật thể. Cái gì nữa? Cái gì không nhớ nữa. I have a better example of a model where you would need to do this in a moment, but I'm just trying to show the basics of how this functions. Bạn có một cái ví dụ về cách sử dụng áp dụng thế nào rồi, bây giờ bạn show cho mình cái box đơn giản này để mà biết được cái cách bạn làm sao mà áp dụng nó. So I have this material and I apply the grunge map to it. But the grunge map is nothing what I want it to be. It's all stretched out, the UVs are wrong. I could try creating a second UV channel, but if something is really high poly and you just can't make edits, this is a nice workaround. Đối trong trường hợp này là khi mà bạn đi apply cái branch map thì mình thấy nó bị giãn rất là nhiều. Để fix trường hợp này thì mình có thể tạo một cái channel UVW mới. Tuy nhiên trong rất là nhiều trường hợp khi mà poly cao nó quá là cao thì cái phương pháp đấy cũng không giúp ích được. So this is what my base render looks like. Obviously, just like it shows in the viewport, if I look up V-Ray TriPlanar Texture instead and apply that to the bitmap, it's going to project it onto my model based on the size that I determine. Since we have our file set to inches, this is currently set to think that this map is meant to be 1 inch by 1 inch by 1 inch. Cái bây giờ nếu mình dùng cái V-Ray TriPlanar này thì nó sẽ chiếu trực tiếp cái map này lên cái vật thể và cái giá trị kia. Thì khi mà đặt được 1 chẳng hạn thì bạn ấy đang máy gọi đang đặt là inch thì nó hiểu là cái map này sẽ có giá có kích thước là 1 inch nhân 1 inch nhân 1 inch, nó sẽ chiếu cái kích thước đấy lên cái model. So if I render this off, it's going to look a little ridiculous because this box is kind of big to have the map be only 1 inch. So I'm going to cancel the render, and I'm going to say that this is maybe 1 foot, so I'm going to put 12 inches. So now it's projecting it on there at 1 foot squared. Don't forget you can type in meters and it will convert it for you, so 39 inches. Và khi lúc đây thì thử 1 inch thì nó quá bé, trong cái box này thì bạn đã thử cái là 1 phút. Và cái tip là mình có thể đánh là dưới dạng mét và nó tự động đổi vào cái unit mà mình setting cũng được. Như các bạn đổi 1 mét thì nó tự động ra thành 30. Now this isn't perfect. This is on a box. If we put this on a sphere, we would see it actually blending between the different axes because we only have X, Y, and Z. Trong cái box này nó không có tốt lắm nếu mình làm trên một cái hình quả cầu thì các chiều nó sẽ lên nhau.
To further demonstrate, we can create a V-Ray color. Set it to red and plug this in the Z texture. I'll have to set it to different texture on each axis. I'll plug the grunge into Y and X. And now everywhere except for the top or the Z axis, so top and bottom, will be grunge, and then the top and bottom will be red. Bạn nghĩ đã đặt cái setting là đổi là chọn đặt các cái texture khác nhau và những cái chụp các cái chiều khác nhau, thì đối với trường hợp này thì lắp màu đỏ vào cái Z và cái mask và các cái chiều X và Y, nên là trong cái trường hợp này các cái khác nó đang vẫn là có cái texture ở trong cái chiều Z thì nó là màu đỏ. This is more handy when, this is especially handy when you're working with a model that you're trying to fix and it's already been collapsed, or if you have a specific UV set for a specific object and it's just not working for the specific map that you need to apply to it for, say, bump or glossiness. Cái technique này giúp mình có thể fix được những cái nơi nào mình cần sửa bằng cái UV quá khó như cái tổng chiều này. Save this out real quick. Just checking the time.